বুঝে নিতে হবে। আপনারা শাড়িটা পেটিকোট দিয়েও পরতে পারেন, আবার শর্ট প্যান্ট দিয়ে পরলেও হবে। আসলে আমার শাড়িটা এখনো পর্যন্ত ফলস পিকও বসানো হয়নি, সেই জন্যে সাইডটা এরকম লাগছে। আপনারা শাড়ি আগে ফলস পিকও করে নেবেন, তাহলে এটা আর বোঝা যাবে না। এই হয়ে গেল আমার স্কার্টটা করা। এটার সাথে আপনারা ওড়নাটাকে ঠিক এখান থেকে বুঝে পেছন থেকে যেভাবে শাড়ির মতো করে নেয় সেভাবে নিতে পারেন, অথবা এর সাথে অন্য কোনো টপ টাইপের অথবা শিকড়ের হাতা ব্লাউজও ক্যারি করতে পারেন, সেটা আপনাদের ব্যাপার। আমি একটা এটার সাথে ওড়না নিয়ে দেখাবো। একটা ওড়না জাস্ট এখানে গুজে আপনারা এভাবে নিতে পারেন, অথবা ছেড়েও নিতে পারেন।